चोरी झाली आता धरून दिलं आताच पण नाही 14 जुलै आमका नंबर देऊन वचना न्ही बोर्डार तुगेल्या दारार नंबर देऊन वचना न्ही 45 डेज लागताय 45 डेज लागताय एक केस करेक्ट 45 डेज तू किती म्हणता ते सगळं सर जेन्ना फॉरेन्सिक येयल्ले तेंका त्या बॉटलाचे तेंका फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळे तो तेचेरी काय मेळोना तेंका ते पावडर बी मार तेका किते पावडर मार सगळे आम्ही प्रोसिजर ऑलरेडी फॉलो केला जे तू मानता बरोबर मानताय आयक सर चोरयो जावपाक हांव फक्त प्रिव्हेंट करूंक शकता चोरी जाली इन्व्हेस्टिगेशन करून हांव तेजे पावपाक शकता सर म्हणटा कितें आतां धरून हाड सर तेच न्हू 45 डेज हे मुट्टे काल चोरी जाली आज चोरी हे इन वन डे 45 डेज झाले सर जुलै you are talking about 45 days you are not able to trace anyone about 4 more we want to know what have you done कितले झाले and that also in first one there are two things Vikram there are two things 45 days I'm talking about 14th of July और तुगे कौन PSI handle कोतालो what have you done I want to see the procedure I'm not talking about 27 20 29 Raksha मेरी PSI she is handling that yeah so she is on duty now or no ते पोस्टमॉर्टम केलं आम्ही आता ते बिल्डिंग जे लोकांना टॅलेंट दवरलेले तर तिथून आम्ही तिथून आम्ही आणि केस बुक करून जाल्यार 3 दीस जाले माय मॉर्निंग 6 o'clock पर्यंत आम्ही सगळे हेजे रेडी रिसेंटली जॉईंट ऑपरेशन सर Margao PI was there and anti-human trafficking unit CI Sudiksha was there. आणि दर केसेस चालू होतो द मोमेंट आपलं इन्फॉर्मेशन दिताय तुमच्या सारखे बरे लोक आहेत कोण ना कोण इन्फॉर्मेशन द्या आमची इन्फॉर्मेशन काढत चालू आसा सर रातीको दुगुन ना वीडियो पास सिविल पुलिस किती आले सर तुवें ना तो पॉइंट पयली घालला सिव्हिल पुलिस दोतोय boy So we want the assurance like say today we came so he being a leader so when we want the assurance also. so he is the leader he is the representative Yeah but now हांव is a government servant हांव प्रोटेक्ट करता म्हाका हाडून बसयला माझे कडेन जितकें जाता पळय तितकें हांव करतलो sir when the leader so when you can give us the assurance that this all these cases we get a breakthrough ज्याने assurance दी पाता ये उले ते एक सोमना भितर जरी तरी केस जायना then we have to find somebody else to solve our matter सर तशें जायना हे मुजान तू assurance दी पाता because ते तुगे answer then that is your answer see because if we do not get an answer and if we do not see patrolling in these locations wherever it has happened plus in the other constituency then the next step is we have to find out someone who is more young because this is very clear there is no two ways about it there is no two ways about it because robbed around 2 o'clock 2:30 फुटेज बी सगळे गेले डॉग्स कट गेले FIR करून ओनली रिटर्न दाखव आता आडून आहे एमर्जन्सी नापले 25 डिसेंबर ऑलमोस्ट 10 मंथ झाले पाटी मारून येलो ना सुप्रिटेंडेंट तू सांगो सोदता का की तारीख आल्लो तू वासना त्यो आमको पुलिस स्टेशन नी स्पेंड गेला मार्ग दोन पाटी तिंगासो पुलिसान म्हणले FIR तरी करा ते पोलीस ना ते कोण नाही ना म्हणटा तुका आम्ही केल्यार वेगळीन पैसे नव्हते my 50,000 I lost it was written in the log book of mine it is not that verbally and said who was the PSI I don't remember आणि त्यांच्या ग्रुपार गेल्या पोलिसांच्या गायला म्हणून फुटेज बी सगळी हा त्या दिसा 3 रेस्टॉरंट चोरी झाली आमचे आणि थिंगा कोलवा सॉकल ब्लॅक सेसमी आणि महेश नॉनदार गेले चाय दुकान First time interact with that. Wait, that is First time interacting with that. yeah, that's true. So mine is more of a preventive, and actually it's a concern. The people there are so late in the night, 2 o'clock, 3 o'clock, they meet as a gang, they exchange bikes. Right on that course. So I just wanted to bring it. Just I wanted to bring their attention. So something can be done about that. right but up issues like people are drinking on the road in corner sides so action have to be taken eventually action was taken
at a ward in Paris around. Police started patrolling. Once we told, before that there was no proper patrolling, nothing, a particular designated area. If there were proper patrolling, police would have, like, they would have seen, Baba in Kond Pita hai, Kond Sha gang Kond Pita hai. They waited until the villagers told them that so and so thing is happening. Keeping that aside, at the same place where police were told, same this bike, the robber's bike were found over there, they went with the bike from there. This is the thing. And especially in Paris around, there are gangs who be at the road. They sit, they be on their phones, they drink. So it's some measure that will be taken to cover all of these things. Lately. So now even now we all are gathered here. As we requested, we asked you, since 14, what is the main procedure? Me standing over here, I didn't get a single answer about the 14th till date. What action is being taken? Sir, 14th No, I'm speaking. I think you got that John was there, right? He's not. He's got for the Novena, so I'm speaking. Just thinking about these robberies, they are serial robberies. Serial. So what does it speak? If without fear they are doing this robbery, they feel everything is fine. Nobody is bothered about it, and it's going from bad to worse. I'm not saying that you're not taking action. You said that you're doing some investigation which you do not want to disclose to us. Fine, but something has to be done. Where the fear of robbing will be there. Otherwise, they will just continue. They will say the people are also not bothered. Police also not bothered. They will do whatever they want to do. And I don't think it's the right thing. Should you give आमचे वेंजी बाबा बरोबर आम्ही गायले कोल्हा पुलीस स्टेशनाचेर माझी ऑलमोस्ट आता म्हणल्यार 9 महिने जाले केसीक कांय सॉल्व जावना देर वॉज अ 50,000 कॅश robbed in my premises as we were a restaurant and everything is locked. All the books were shown to the police, but till today my case is not even registered by PSI प्रथमेश. तेणें म्हणूंक लागला आपण तुजे रिकवरी करून दितलो म्हणून. आय विल ट्राय माय बेस्ट. आतां म्हणल्यार काय जावन हांव सेवरल टायम केलो तेंच्या बरोबर कितें म्हाजी केस सॉल्व जातली. इवन आय वेंट टू मारगांव टू डू माय FIR, but they didn't register this. It's sad that after 9 months also we don't get justice in our own village, and I hope it will be done soon, as PI Vikram Naik has assured us that he will do something. Thank you. सगळें भितर जें उलयलें तें तुमी चोयलां. एट द एंड द आन्सर इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. आन्सर इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. ज्यो डिमांड्स आमी एसेंब्लीन उलयल्ले, वे देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल. जस्टीस जें जस्टीस जज रिपोर्ट जो आहा त्या रिपोर्टाचेर गोवा इज लॅकिंग लास्ट हें आम पॉयंट आउट केलो. एंड दीस इज एन एक्झाम्पल. फ्रास्का गेले विवा गोवा वॉज रॉब्ड ऑन द 25th of December 2024. आज आमाय 1st September. सुणी येयली, फॉरेन्सीक येयले, सगळे फिंगर प्रिंट्स गेले, फूटप्रिंट्स गेले, सगळे प्रिंट घेवन गेले, पूण आन्सर तांकां मेळना. सो द क्वेश्चन इज why is this happening? The only thing that comes to our mind is घरची बेदी बायल चोर. घरची बेदी आहा डिपार्टमेंटांतलो कोणूय बेदी आहा ताका लागून ही प्रॉब्लेम सॉल्व जायनाय. घरची बेदी नासलो जाल्यार घरची म्हणून कोण घरचीच डिपार्टमेंटांतलो कोणूय ना जाल्यार फ्रास्का गेली आज ही चोरी कित्याक सांपडोवपाक मेळना? आर द पुलीस नॉट कॉम्पिटंट इनफ? ना. I do not agree that our Goa police is not competent enough. Goa police is competent enough to catch everyone and anyone who is doing wrong. But there is some kind of interference when it comes to providing law and justice to the citizens. And that interference is holding citizens like him for 8 months. 14 July incident जाली कोलवा चोरयेची. 14 July हाटल्यान 26 जाली, 27th of August जाली, 28th of August जाली, 29th of August जाली. In the same area. After 14th of July, next story जावपा लागलो 26, 27, 28 and 29. From 14th July आम विचारलें की कित जाला ते केसीचो आन्सर ना. The answer is that we are doing this, we are doing that. आन्सर सगळो घुसपापाचो. म्हाका दिसता हेंक सगळ्यांक ट्रेनिंग एक कोडे मेळटा. जावं तो डिपार्टमेंट जावं तो सरकार जावं, सगळ्यांक ट्रेनिंग एक कोडे मेळटा. बिकॉज घुसपापाच्यो खबरो. So finally we have put up very single 1 point agenda. Patrolling has to happen. We need answer by this weekend
ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक ऑफ रॉबरी. आज मंडे इवनिंग काबार जाला. फ्रायडे सॅटर्डे सावन हो टॉपिक परत उलयल्ले. हांव उलयता आसतना म्हाका खबर मेळटा की काल राती सिमिलर इन्सिडंट ऑफ रॉबरी अँड थेफ्ट हॅज हॅपन्ड इन कुर्तोरी. कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल म्हूण ही खबर आनी थिंग गांवां मेळ्ळ्या सेम टायप ऑफ थिंग. लोकली खबर मेळटा की झारखंडी भुरगे भोंवताय म्हूण गांवांनी. कोण बेडशीट हिंकू भोंवता, कोण मुठा पोकू पायन धरून जिलान भोंवताय म्हूण. हांव ही मेसेज कित्याक दिता लोकां कडेन की तुम जोरी तोरी कोणाकूय चोयलो अननोन पर्सन मोबायल घे फोटो माराय, डज नॉट मॅटर. यू कॅन सेंड इट टू युअर पंच मेंबर, यू कॅन सेंड इट टू युअर MLA, यू कॅन सेंड इट टू युअर पुलीस स्टेशन. जे कोणा तूं कम्फर्टेबल दिसता तेका तुम धाडाय, पूण कोतान एक फोटो माराय. आज म्हाका जॉन द बाप्टिस्ट इगोजी कडेन चादर घेवन भोंवताय म्हूण 4 जाणां गेलो, म्हाका फोन येयलो, पूण एकल्यान देखून फोटो मान धाडना. वाय? बिकॉज दे वर नॉट रेडी. So please put it in your mind as an awareness. Unsocial or unidentified elements जो तुमकां दिसती पडले, तुमकां जर दिसोले कोणूय बशी घेवन भोंवताय जावं बेडशीट घेवन भोंवताय, कोणूय बिस्ते गांवान भोंवलो दिसती पडले, राती दिसती पडले, क्लिक अ पिक्चर, मेक शुअर गाडये फोटो येता, मेक शुअर. मे बी इट कूड बी अ रॉंग कॉल जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, बट एटलीस्ट शेअर इट. तुमकां जर हुस्का आहा की जोरी तर हिंग हुंय दिन तुमगे नांव एक्सपोज जातलें, म्हाका धाडय, मुगे ऑफिसा धाडय. वी विल मेक शुअर दॅट वी विल forward it to the police station and that is coming from the MLA's office. So my message to the SP South, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इधर पेट्रोलिंग डबल करो. इधर बेनावलीम का जो कॉन्स्टिट्युएंसी है फ्रॉम बेरपाटीम टू कावेलोसीम, इधर सिर्फ एक ही गाड़ी है. हांव हिंदीन उलयता का की तुका इजी जावपा समजपा, तुका ट्रांसलेटरा गरज ना. आप एक गाड़ी इधर डाल दो और एक पेट्रोलिंग का व्हीकल डाल दो और एक रोबोट व्हीकल डाल दो. And we want accountability of how the patrolling is happening for this entire week. Put up a mechanism. एक कॅमेरा येता मोबायलाचेर डावनलोड करपाक. हांव लोकांकूय सांगता ओ फ्री कॅमेरा तुमी विथ GPS लोकेशन येता तो डावनलोड करचो. केन्नाय हुंय फोटो काडपा पडो ते GPS लोकेशन घेवन सगळे कोऑर्डिनेट्स येता, लोकेशन येता, सगळें येता. सो हो कॅमेरा फॉर सेफ्टी पर्पज सगळ्यांनी काडचो. एंड आय थिंक वी वील स्टार्ट लुकिंग एट आवर सेफ्टी फर्स्ट besides having the police here. कित्याक पुलिसेचो आज कितें रोल आहा तो आज सगळो घुसपलो आहा. We are dependent on the police station, but somehow the police station is not giving us justice. And if the police station had given us justice, जाल्यार म्हाका दिसता फ्रांसकागे केस सॉल्व जावपा जाय आसली. ताबडतोब हेजी एक्शन जाय. I call upon the Chief Minister, who is also the Home Minister of Goa, that you should look into this matter. I call upon the DGP. I had sent the DGP a message about this yesterday, and I have followed up with him. He has given me assurance that he will find out and he will make sure that things are put in place as soon as possible.